হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমিও খুব ভালো আছি। আপনাদের মাঝে আজ আমি একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। ভিডিওটি হচ্ছে আলুর গাছের মেয়াদ পূর্ণ হবার পর আলুর গাছগুলোকে তুলে ফেলা হচ্ছে। তো এবছর আলুর ফলন কেমন হবে সেটি আমরা কথা বলবো একজন কৃষকের সাথে। আলু কি আপনি লাগাছেন? হ্যাঁ, এগুলো আমি লাগাচ্ছি। এবার আলুর গাছ কি পরিমাণ টিকলো, মানে আপনি মেয়াদ অনুযায়ী তুলতে পারলেন কি? আমার আলুর গাছ ৯৫ দিন বয়স হচ্ছে আজ। ভালো আছে, তুলে দিচ্ছি। ও, এবার কি আলুর ফলন কেমন হবে আপনি বুঝতে পারছেন? আলুর ফলন আশা তো করছি যে ৮০ বস্তা করে হবে বিঘাতে। আপনি কত বিঘা আলু লাগাছেন? আলু লাগানো আছে ৪ বিঘে। ৪ বিঘা? হ্যাঁ, ও, আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of